फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग अल्टर बॉडी टेम्परेचर. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण डिफरंट टाइप्स ऑफ फीवर बघितलेत, पॅथॉलॉजी ऑफ फीवर, स्टेजेस ऑफ फीवर. Today's lecture is about the nursing management in fever. Nursing management: first assess the patient, check the vital signs, then assess the skin color, temperature of the patient, see the laboratory reports of the patient, that is CBC, WBC count, maintain the ventilation in room as per body temperature of the patient. Then during the shivering or chilling sensation, provide blankets to the patient, provide balanced diet and fluid, maintain intake output chart, maintain oral hygiene of the patient and preventing the mucous membrane being drying, restrict the client's activity level, it enhance the heat production, provide the sponge bath to enhance the heat loss, and provide dry and clean clothing and bed linen to the patient, give prescribed analgesic and antipyretic drugs, and documentation. जो आपण फीवरचा पेशंट आहे त्याची मॅनेजमेंट कशी करणार, त्यात फर्स्ट आहे असेसिंग, नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द पेशंट. यामध्ये तुमचे सब्जेक्टिव्ह डाटा येतो प्लस ऑब्जेक्टिव्ह डाटा, जो आपण असेसमेंटमध्ये शिकलोय. ओके, हमने असेसमेंट में सीखा है सब्जेक्टिव डाटा अबाउट सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा ऑफ द पेशंट. यामध्ये याला बोलणार असेसमेंट ऑफ द पेशंट. देन असेस द स्किन कलर अँड टेम्परेचर ऑफ द पेशंट. स्किन कलर जसं मी सांगितलं, जर पेशंट हायपोथर्मियामध्ये असेल तर सायनोटिक होऊ शकतो, शिवरिंग असेल तरीही सायनोटिक होऊ शकतो, सायनोटिक नेल बेड्स प्रेझेंट असू शकतात. सो असेसिंग द स्किन कलर ऑफ द पेशंट अँड चेक द वायटल साइन्स. Next, maintain the ventilation of the patient. Maintain the room temperature of the patient. पेशंटला शिवरिंग होत असेल तर तुम्ही ब्लँकेट प्रोव्हाइड करणार आहात पेशंटला. आणि जर पेशंटला स्वेटिंग स्टेज आलेली असेल, थर्ड स्टेज आहे जी स्वेटिंग स्टेज आहे, तर तेव्हा पेशंटला फॅनची गरज असेल किंवा नॉर्मल रूम टेम्परेचरची गरज असेल तसं टेम्परेचर मेंटेन करायचं आहे. देन ड्युरिंग द शिवरिंग प्रोव्हाइड द ब्लँकेट, प्रोव्हाइड द balanced diet to the patient and give accurate fluid to the patient to prevent the dehydration, because during the temperature in fever the patient la dehydration होऊ शकतं because of sweating. Restrict the client's activity. पेशंटच्या ज्या एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटीज आहेत जसं बाथरूमला जाणं आहे किंवा अदर ॲक्टिव्हिटीज आहेत तर त्या अवॉइड करायला सांगायचं पेशंटला. पेशंटला बेडवर सर्व प्रोव्हाइड करायचे. देन प्रोव्हाइड द ड्राय क्लीन क्लोदिंग अँड बेड लिनन. स्वेटिंगमुळे त्याचे जे क्लोदिंग असतात ते खराब झालेले असतात, ते घामाची दुर्गंधी येत असते, त्यामुळे त्याला व्यवस्थित क्लीन क्लोदिंग प्रोव्हाइड करायचं आहे आणि क्लीन बेड लिनन प्रोव्हाइड करायचं आहे. देन गिव्ह द प्रिस्क्राइब्ड ॲनर्जेसिक अँड अँटीपायरेटिक ड्रग्स. ॲनर्जेसिक म्हणजे पेन किलर अँड अँटीपायरेटिक मीन्स पेशंट जेव्हा फीवर येतो तेव्हा जे ड्रग्स दिले जातात. फॉर एक्झाम्पल पॅरासिटामॉल. पॅरासिटामॉल हे अँटीपायरेटिक ड्रग आहे जो फीवर सबसाईड करतो. ओके, जे ड्रग फीवर सबसाईड करतात त्याला अँटीपायरेटिक ड्रग्स बोलतात. आणि ॲनर्जेसिक म्हणजे जे पेन कमी करण्यासाठी दिले जातात अशा ड्रग्सना काय बोलणार आहे, ॲनर्जेसिक. अँड देन लास्ट इज द डॉक्युमेंटेशन. फीवर किती आलाय पेशंटला, फीवर आल्यानंतर तुम्ही काय काय पेशंटला दिली आहे हायजीन किंवा कोणती केअर दिली आहे. फॉर एक्झाम्पल टॅपिड स्पंजिंग किंवा पेशंटचे कपडे चेंज केलेले आहेत, सर्व त्यांचं एन्व्हायरमेंट क्लीन ठेवलं आहे, हे सर्व तुमचा डॉक्युमेंटेशनमध्ये येणार. ठीक आहे. आणि तुमचा जो TPR चार्ट आहे, ग्राफिंग चार्ट आहे, तो पण तुम्ही रेकॉर्ड ठेवायचा आहे. ओके, राईट डाऊन द नर्सिंग ॲक्शन ड्युरिंग फीवर. Proper assessment of the patient.
assess skin color and vital signs. If patient had shivering, provide blanket to the patient. Maintain room temperature. As per patient's need. Maintain and provide balanced diet. And fluid to prevent dehydration. Give prescribed analgesic and antipyretic drugs. Provide sponge bath to enhance heat loss. Restrict the patient's activity level that it enhance the heat production. Nursing action during fever. Proper assessment of the patient. Assess skin color, vital signs. If patient had shivering, provide blanket to the patient. Maintain the room temperature as per patient's need. Maintain and provide the balanced diet and fluid to prevent dehydration. Give prescribed analgesic and antipyretic drugs. Provide sponge bath to enhance heat loss. Provide dry and clean clothing and clean bed linen. Then restrict the patient's activity level as it enhances the heat production. सो अल्टर बॉडी टेम्परेचर मधला फर्स्ट पार्ट आपला कंप्लीट झाला आहे पायरेक्झियाचा. ओके, पायरेक्झिया, व्हॉट इज मीन बाय पायरेक्झिया?
डिफरंट टाइप्स ऑफ फीवर बघितले आपण यामध्ये. ओके, अँड पॅथॉलॉजी, स्टेजेस ऑफ फीवर and management, nursing management. Then second part of this is heat stroke. What is mean by heat stroke? It is an emergency condition where the body temperature get elevated with prolonged exposure of sunlight. जो क्लायंट आहे, जो कस्टमर आहे किंवा जो कोण पर्सन आहे जो कंटिन्यू सनलाईटमध्ये काम करतोय, म्हणजे ड्युरिंग द डे टाईम, जेव्हा हे बाहेरचे जे कामगार आहेत, रस्त्यावर जे काम करणारे, ते कंटिन्यू उन्हामध्ये काम करत असतात, तर त्या अशा लोकांमध्ये जास्त हीट स्ट्रोक होण्याचे चान्सेस असतात. ओके, बिकॉज ऑफ द सनलाईट. It is the emergency condition where the body temperature get elevated due to continued exposure of sunlight or high environmental changes. In such a condition, the body lost the heat mechanism and even the hypothalamus does not function well. Heat stroke needs immediate medical alterations. If not treated, enhance and mortality rate is become high. जर ह्याला व्यवस्थित ट्रीट केलं नाही तर यामध्ये डेथही होऊ शकते पेशंटची. द रिस्क फॅक्टर्स आर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ सन, एज वाईज व्हेरी यंग और व्हेरी ओल्ड पेशंट्स, क्लायंट विथ कार्डिओवॅस्क्युलर डिसऑर्डर्स, हायपोथायरॉइडिझम, डायबिटीज, अल्कोहोलिक पेशंट, ऑक्युपेशन ऑफ फार्मर, ॲथलेटिक्स and construction workers, and the medications such as diuretic and phenobarbitons. ओके, या सर्व कंडिशन्स आहेत. या सर्व पेशंटमध्ये आपण हीट स्ट्रोक जास्त आढळून येतो या पेशंटमध्ये. ओके, रिस्क फॅक्टर्स कोणते कोणते आहेत? जे जास्त यंग जनरेशन आहे किंवा जास्त ओल्ड एज पर्सन्स आहेत, यामध्ये हीट स्ट्रोक होऊ शकतो. जे पर्सन्स कन्स्ट्रक्टिव्ह वर्कमध्ये आहेत त्यांच्यामध्ये हीट स्ट्रोक होऊ शकतो, किंवा डायबेटिक पेशंट आहेत, हायपरटेन्सिव्ह आहेत, कार्डिओवॅस्क्युलर डिसीजने गृहीत झालेले पेशंट आहेत, तर या पेशंटमध्ये जास्त हीट स्ट्रोक तुम्हाला दिसून येतो. राईट द डेफिनेशन ऑफ हीट स्ट्रोक. अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर मधले फर्स्ट पार्ट आपण बघितलं फीवर और पायरेक्सिया. देन सेकंड इज हीट स्ट्रोक. It is an emergency condition where the body temperature get elevated due to continued exposure of sunlight or prolonged exposure of sunlight. कंटिन्यू और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ सनलाईट. खूप वेळापर्यंत जर उन्हामध्ये तात्काळ उभं राहिलं तर त्या पर्सनला हीट स्ट्रोक होऊ शकतो. रिस्क फॅक्टर्स. or old persons, diabetic, cardiovascular,
conditions. ऑक्युपेशन ऑफ फार्मर, शेतकरी लोक जे उन्हामध्ये कंटिन्यू वर्क करत असतात त्यांच्यामध्ये आढळून येतो. ॲथलेटिक्स म्हणजे जे स्पोर्ट्समध्ये आहेत. कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स, medication such as डायुरेटिक्स. डायुरेटिक्स म्हणजे ज्या मेडिसिनमुळे जास्तीत जास्त युरिन पास होते त्याला बोलतात, त्या मेडिसिनला बोलतात डायुरेटिक्स. आणि या डायुरेटिक्समध्ये पेशंट जर जास्तीत जास्त युरिन पास करत राहिला तर त्याच्या बॉडीमधलं फ्लुइडचं प्रमाण कमी होत जातं आणि असा पर्सन जर उन्हामध्ये कंटिन्यू उभा राहिला तर त्याला हीट स्ट्रोक होऊ शकतो. फिनोथायाझिन ड्रग्स, hypothyroidism, and alcoholic person. Risk factors: very young or old persons, diabetic, cardiovascular disorder, occupation of farmer, athletics, and construction workers, medications such as diuretics and phenothiazines, hypothyroidism, and alcoholic persons. These are the risk factors of heat strokes. The clinical manifestation of these signs and symptoms of heat stroke are giddiness, confusion, delirium, semi-consciousness or unconsciousness. हीट स्ट्रोक झाल्यानंतर तो पर्सन खूप घामाने भिजलेला असतो. त्यानंतर त्याला गिडीनेस, वॉमिटिंग सेन्सेशन होतं किंवा चक्कर आल्यासारखं होतं किंवा मेंटली डिस्टर्ब होतो पेशंट. त्यावेळेला डबल विजन दिसू शकतं किंवा पेशंट अनकॉन्शियस होऊ शकतो, ब्लर विजन येऊ शकतं, त्याच्यासमोर अंधारी येऊ शकते आणि पेशंट अनकॉन्शियस होऊ शकतो किंवा कधी कधी डेथही होऊ शकते. सो द मॅनेजमेंट नर्सिंग ॲक्शन इज प्रोव्हाइड कूल एन्व्हायरमेंट, असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करण्यासाठी पेशंटचे पूर्ण पॅरामीटर्स चेक करायचे आहेत, व्हायटल्स चेक करायचे आहेत. पेशंटला जसं आपण CPRमध्ये शोल्डरवर टॅप करून हाक मारतो त्याप्रमाणे हाक मारायची आहे आणि त्यानंतर पेशंटचं कॉन्शियस लेवल चेक करायचं आहे. कॉन्शियस लेवल चेक करण्यासाठी तुम्हाला पहिलं व्हायटल्स चेक करावे लागतात आणि त्यानंतर जोरात इथे पिंच करायचं आहे पेशंटचं कॉन्शियस लेवल चेक करण्यासाठी. हातापायाचे मुवमेंट्स बघायचे आहेत, त्यांच्यात एनर्जी आहे का, हात उचलून बघायचं आहे. जर सडनली कोलॅप्स होत असेल तर पेशंटला एखाद्या चांगल्या सेफ ठिकाणी घेऊन जायचं आहे, सेफ एन्व्हायरमेंटमध्ये. प्रोव्हाइड कूल एन्व्हायरमेंट टू द पेशंट, असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मॉनिटर व्हायटल सायन्स, गिव्ह IV फ्लुइड इफ पॉसिबल. जर तिथे जवळच दवाखाना असेल तर पेशंटला लगेच त्या दवाखान्यामध्ये शिफ्ट करायचं आहे, हॉस्पिटलमध्ये शिफ्ट करायचं आहे आणि IV फ्लुइड्स द्यायचे. मॉनिटर अँड मेंटेन द इंटेक आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशंट. ॲज सून ॲज द क्लायंट बिकम कॉन्शियस, आस्क द मेडिकल हिस्ट्री, ॲडिक्शन म्हणजे कुठलं व्यसन आहे का, कोणत्या मेडिकेशनवर आहे का तो पर्सन, अँड टेक इनटेक ऑफ प्रिव्हियस टाइम्स, शेवटचं त्यांनी कधी खाल्लेलं आहे हे विचारायचं आहे. देन मॉनिटर द युरिन आउटपुट चार्ट, प्रोव्हाइडिंग कोल्ड स्पंजिंग अँड मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ द पेशंट, डॉक्युमेंट्स the assessment, action taken and client's reaction. Okay, these are the nursing management. Write down. First, signs and symptoms of heat stroke.
Signs and symptoms: giddiness, excessive thirst, confusion, visual disturbance, unconsciousness. Nursing action: provide cool environment, assess the level of consciousness, monitor vitals, give IV fluids if patient is unconscious, monitor and maintain intake and output chart. As soon as client become conscious, ask his medical history. Addiction, and intake of previous time. Provide cold sponging, monitor temperature, document the assessment, and action taken. Heat stroke is the emergency condition where the body temperature get elevated due to a prolonged exposure of sunlight. Signs and symptoms are giddiness, nausea, excessive thirst, confusion, visual disturbance, and unconsciousness. Nursing action is provide cool environment, assess the level of consciousness, monitor the vital signs, give IV fluids if the patient is unconscious, monitor and maintain intake output chart. As soon as the patient becomes conscious, ask his medical history, addiction, and intake of previous times. Provide cold sponging, monitor temperature, document the assessment and action taken.
नेक्स्ट लेक्चरमध्ये हायपोथर्मिया बघूया आणि हॉट ॲप्लिकेशन अँड कोल्ड ॲप्लिकेशन. Different types of hot application given in joint pains in orthopedic patients and cold applications such as cold sponging and cold bags, cold ice packs are given, and in which condition these applications are used and how to give.